Bella lì, raga, bentornati in un nuovo video. E bentornati sul mio canale e in un nuovo video e forse in una nuova serie, non lo so. Staremo a vedere, perché questo qui è il primo episodio, non solo primo episodio di questo gioco, ma è anche il primo episodio che poi è gratuito di un gioco, The Council, del 2018, mi pare. Io ce l'avevo come nella mia libreria di Steam, l'avevo salvato. Era lì, non l'ho mai aperto in vita mia, a parte per impostare qua, che poi era già tutto impostato bene, era tutto al massimo, mi aveva già messo tutto come volevo io, quindi non ho fatto nient'altro. E basta con le presentazioni e con tutto iniziamo con il gioco. Francia, Parigi, 10 dicembre 1792. Ok. Aia. Stop! You're not getting anywhere with this, Von Borchert. You know, I kind of get the same feeling, my dear Sarah. Listen. Nothing. Not a sound. No one's coming to save you. Huh, that's what you think. The Golden Order knows exactly where we are. By the time your ridiculous secret society turns up, I'll be long gone. As for you, nothing will remain of your body. If you touch a single hair on my mother's head, I'll skin you alive. Non è proprio... You know, Louis, Ho detto. I have no intention of beating your dear mother. There are more persuasive ways of making you talk. You've stolen something from me that I intend to get back. C'è una pistola là. Where have you hidden it? Von Borchert, you can't sell that book on the black market anymore. This is finished. We know you're planning on selling at one of Lord Mortimer's parties. All right? Just tell us who the buyer is and we can make a deal. You've no idea of the trouble you've gotten yourselves into. Dentro. Oh, but you will tell me where it's hidden. I can promise you that. Stop annoying our host, Louis. Son, didn't what happened to you in Rome teach you anything? Just a few more minutes and my concoction will be ready. With this, your bodies will dissolve in less than 4 hours. Cos'è, acido? You'll see. Ah no, It loosens tongues in no time. non in quel senso. Ok. You know, I have to admit, Mother, the only thing you've ever taught me is that damn motto of yours. Always remain rational. And open. I got it. I've opened our shackles. Draw him over here. I'll take care of him. Von Borchert! Von Borchert! Listen. Let's make a deal. I'll tell you where the book is if you let my mother go free. Oh, what are you playing at? Don't worry, Mother. You want to play the hero. Pity you're not in any position to do so. For the last time. Where is Al-Azif? Agisci. Do this. Trust me. Fidati di lei. Fidiamoci di mamma. Please, be my guest, Mother. Well done, Louis. Di You chi ci reacted dovremmo fidare se perfectly. non di nostra madre? How do you feel, Mother? Couldn't be better. He's alive, so I can question him after we get back. Legatelo Pity però. he's just a middleman. Means I haven't finished with this case. Oh, I had a feeling you'd be running off on one of your adventures again, Mother.
You know what? I'm warning you. This time, I'm coming with you. No. Even though you impress me more and more, I have to do this on my own. Mother, you're no spring chicken anymore. Come on, let's go home. And don't forget to send our men to tend to von Borchert. Ma lo lasciate lì così? Legatelo, regà, oh! Ah, se questo qui si sveglia prima, scappa, voi vi siete persi. Vabbè, oh. Usa, me l'hanno messo troppo tardi, niente. È troppo breve, non troppo tardi. Usa l'elisir dorato per... non ho capito. Sì, ovviamente è un gioco a scelte conseguenti, dovrebbe essere anche un detective game. Vi dirò, non mi dispiace, solo che i personaggi sono cartuneschi ma con le texture troppo realistiche, quindi mi stona un pochino come cosa, però non è che non mi piaccia, non so come spiegarlo, è un sentimento Well strano. done, Mother. You just had to pick up von Burchert's trail on your own, didn't you? You ditched me in Paris with no explanation, and off you go to infiltrate one of the world-renowned receptions of this Lord Mortimer? And now he writes me to say that you've gone missing on his private island? Which, by the way, looks more like a big rock than a paradise island. The Council, il Consiglio, episodio 1, il matto. The least he could do is explain to me how he managed to lose you. In any case, it is time for you to stop all this, Mother. It no longer suits your age. Well, I'm sure I'll find you once again, slogging through the caves beneath the island, searching for some long-lost mystical object that you just can't live without. I'm already hating this trip, and all I've done is think Contrary about to it. what one may be able to imagine, it was not the host himself who So, invited vescovo me. quello. Sì. Well now, Duchess, we find ourselves both invited by Sir Holm. Well, how very amusing. Perhaps we have some common interests, Your Eminence. Is this your first time at one of Lord Mortimer's legendary parties? Oh no, we have been friends since long ago. But as I'm doing some business with Sir Holm, the invitation came from him. Well, I simply can't wait for all the festivities to begin. Lei qui non ha And you, molte good sir, espressioni. what brings you here? Facciamo... Your Eminence, with all due respect, I prefer to keep my reasons for coming here to myself. I Ah, promise un it pochino has più nothing to educato. do with the legendary party that you all appear to be preparing for. Believe what you will, my son. However, everything is related to the legendary parties organized by our host. Yeah, I'll be the judge of that, Cardinal. Anyway, consider yourself fortunate, young man, because there are many who dream of simply one day setting foot on this island, and only a very few ever make it. Indeed, I imagine this must be your first time here. And facciamo you, così. Duchess? You seem to be quite accustomed to things here. Am I right? I do Così not non think that siamo one can ever stati get accustomed to what Lord sgradevoli. Mortimer prepares for his guests. But you are right. This is not the first time I've been on this wharf. If you've come back again, I imagine you must find it to be of some interest. Here, everything is possible if you make the right choices. It really is up to you whether you leave better off or not. Please excuse me if you find me overly curious, young man. I did not mean to cause you any embarrassment. Come, Duchess. They are waiting for us. We're moving, Monsieur de Richet, if you would like to join us. I'm coming, Duchess. A cardinal? A duchess? I wonder if all the guests here are this prestigious. If I'd known, I would have gone for a better suit. Ti pareva. Are you all right? Ha visioni del futuro. No. Qui sembra una cosa più brutta. Flashback. Mother? Oh shit, your hand!
E la Madonna. So, Okay, it's done. did you put it in a safe place? Yes. I made sure no one was following me. Don't worry, Sarah, no one's going to find it. Are Quindi you la absolutely duchessa sure? Yes, I'm sure. implicata. Right. Just one thing left to do. No, Mother, no, don't! What? Have you lost your mind? There's no other way. If you kill me, you won't find it. That is the point, my dear. No one must ever put their hands on it again. No. But I trusted you. Vedete, è strano, No, Sarah. Don't. No. Sì, questo qui che pazza. No! You can run if you want to, Sarah, but you will pay. Oh la Madonna. Pure con il sangue dal naso. Phew. Louis, are you all right? What's going on? Pepito! Here, take this. Sembra pongo la pelle. Sorry. I tessuti Keep sono it. più belli. Are you better? I'm fine. Don't worry. Non It's riesco getting a late. capire. Why don't you go on ahead and I'll catch up with you, okay? Are you sure? Yes! I'm sorry. I'm sure, yes. Fine. Sei un po' scemo, Non te lo vorrei dire. Però, sei un po' scemo. I definitely have to find Mother quickly. Eh. Am I going crazy or Allora, what? This can't be questo real. e The questo. Duchess arrived with me. What's happening to me, for God's sake? I absolutely need to find you, Mother. Sali alla villa. Però io, da bravo giocatore, voglio vedere se ci sono. Soprattutto se posso fare cose che il gioco mi ha messo, ma che non potrei fare. No. Ma di solito in questi punti ti fanno leggere cose, ti ampliano la lore, no? Non posso tornare indietro. Ah, vedete? Ecco qua, infatti. Oggetto aggiunto all'inventario, moneta da collezione. Vedete? Come dico in tutti i miei giochi di questo tipo, l'esplorazione è fondamentale. Lo so che è noiosa, soprattutto per chi guarda, ma per chi gioca è fondamentale, perché adesso io non so se le monete da collezione servano davvero a qualcosa. Louis, during the trip, I had something I wanted to ask you, but we didn't happen to run into each other. Yes, Duchess? I'm not sure if you remember, but we've met before. At that time, you were of two minds as to your choice of career. Tell me, what have you been up to since? Diplomatico, culto detective. Allora, diplomatico, brillare nei contesti sociali. Vedendo sto personaggio, raga, io dovrei fare subito questo, perché oratore nato, abita le gappe e riesce a convincere il suo interlocutore senza forzarli. La politica occultista, è un maestro delle illusioni, compito del sapere. Qui la scelta della classe determina le tue abilità di base, ma sbloccarla ti costerà di più. No, allora faccio diplomatico, raga, perché lui proprio è negato. Io l'ho visto in questi, già nella prima scena con la madre e quell'altro tizio. Lui è proprio una merda a sto livello. Livello 1. Diplomatico. Posso fare qualcosa? Adesso vedo. Livello 2. Ah, i punti. Io ho punti. No, dove sono scritti? Ora hai a disposizione 7 punti. Ah, per le tue abilità. Il tuo passato recuperisce un punto. Abilità manipolazione. Il tuo passato recuperisce un punto. Abilità in psicologia. Allora, diversivi. Politica, persuasione, etichetta, linguistica. Io farei diversivi, persuasione. E quanti me ne sono rimasti?
Dove li vedo? Non li vedo, vero? Allora, no. Facciamo così. Perché mi sa di poter... Non posso fare anche... Non li posso comprare adesso. Ok, ok, scusatemi ragazzi, devo capire come funziona il gioco. Allora, facciamo questo, questo e vediamo se posso fare magari il livello 2 di persuasione. Ok, li ho finiti, perfetto. Facciamo conferma e proviamo ad andare avanti. Well, I've devoted myself to the interests of France to the best of my abilities. A few years ago, I had a brush with some of your fellow countrymen. Counter-revolutionaries, I'd imagine. Exactly. They got away, thanks to a little diversion I came up with to keep the sans-culottes away. Believe me, they came close to adorning the walls of the catacombs of Paris. So that young French diplomat was you? The mercy you showed the agents of the Queen roused the admiration of the court. Few would have let them leave France alive. Duchess, I'm surprised that anyone still remembers. Well, they say I have the memory of two people. But please, call me Emily. Fine, Emily. Tell me, I was actually helped on that case by my mother. You wouldn't know her by any chance? Wait, Louis. We've already met. You do remember me, don't you? Nemmeno per sogno, quindi mentile. Siamo già... qui... Però lei dice di... How could I forget a woman such as yourself? A woman such as me? What a sweet talker you are. Remind me of how we met? Abilità. Le abilità che possiedi ti consentono di fare scelte ed eseguire azioni uniche in cambio di punti impegno. Ah, quindi se io avessi scelto tipo detective, mi avrebbe fatto controllare lei per... No, un po' come in Sherlock Holmes, penso che funzioni questa cosa. Gli ultimi. Interessante, bello come gioco. Più elevato il livello di abilità, minore sarà il costo in punti impegno. Ok. Consulta le tue abilità, eccetera, eccetera. Va bene. Il luogo più probabile sarebbe Parigi. Proviamo questo. Oh, Emily, I am marked for life. I'm sure you leave your mark on every man who crosses your path. Pardon? That extravagant uniqueness, with its rare blend of whimsical banality and cat-like curiosity. There's a veil of mystery around you that only adds to your charm and your curves. You would enchant any man. Hold it, Louis. You've lost me there. It's as though you have several women hidden inside you, Emily. I mustn't share my true feelings about you. If I ever dared, I... No, dare not, Louis. Better that way. You go and take a deep breath, and we'll forget all about it. Hey, Emily, you've gone all red. Are you blushing? Right, time to go to the manor. Opportunità. Le abilità consentono di scoprire dettagli nascosti. Seleziona l'oggetto coerente con la situazione per scoprirli. Le opportunità non consumano punti impegno. Per accedere all'abilità richiesta non avete... Proviamo. Ok. I ask her a question. She answers with another. Is she playing with me? Personalità. Ogni persona che incontri sull'isola ha una personalità unica che rende vulnerabile ad alcune abilità e immune ad altre. Ok. Sfruttare la personalità degli interlocutori è fondamentale. Ma quanto è difficile, raga! Oh! È fondamentale, almeno scritto è difficilissimo, per conseguire i tuoi obiettivi personali. Le abilità utilizzate contro l'immunità non saranno efficaci e ti renderanno esausto, mentre le vulnerabilità sfruttate ripristineranno il punto impegno. Consulta l'immunità e le vulnerabilità nella scheda del diario menu. Ok, quindi se premo select mi dà... Va bene, immunità scoperta... Avete capito, sì. Emily, please excuse my insisting, but you still haven't answered about my mother.
Do you know her? You'll see, Louis. Everybody here knows Sarah de Richet. I don't know where we're going like this, Emily, but you're connected to my mother one way or another. And if I can believe my vision, you don't have much of a place in her heart. Talenti. Eseguendo determinate azioni otterrai dei talenti. Leggi le condizioni richieste per sbloccarli e i loro effetti. Scoprirai che sono estremamente utili. Consulta tutti i talenti. Ok, vediamo. Allora, scusatemi, qui è talenti. Per esempio, maestria diplomatica. Ok, queste qui sono le cose che, più quelle che ho sbloccato. Tutto fare, tipo topo da biblioteca, esperto. Ok, queste qui sono tutte cose che ho fatto e che ho. Qui ci sono i miei tratti: presenza carismatica, fiducioso. Ah, sono quelli che ho sbloccato. No, diplomatico è quello che ho sbloccato, sì. Fiducioso è quello che ho sbloccato prima con mia madre. E questo quando l'ho sbloccato? Boh, non mi ricordo. Allora, inventario. Invito di Mortimer, va bene. Fazzoletto di Emily. Le leggi della galanteria. Ok, questo qui mi serve per il punto per l'abilità che ho scelto. Il diario. Ah, qui ci sono tutti i cosi, tutti i personaggi che ho incontrato fino a mo'. Tranne il primo. Ok, qui c'è la mappa. Ok. Sì, scusatemi se ci metto tanto, ma sono giochi che, come dicevo prima, oltre che da esplorare, sono anche da capire, perché avete visto cosa... Good evening, sir. May I ask your name, please? Louis Moras de Richet. Monsieur de Richet. Delighted to welcome you among us. Bella come maschera You quella. must be Sarah de Richet's son. I must tell you we are doing our utmost to find your mother as quickly as possible. Cosa aspetta di mia madre? What can you tell me about the disappearance of my mother? 2 weeks have passed since Sir's mother went missing. All the staff here have since been busy searching every nook and cranny of the island. But Sir may rest assured, we shouldn't be long in finding her. And just what have you found so far? It would seem that Sir's mother may be hiding on the island and regularly changing her location. But no one seems to know why she would find this behavior necessary. What do you mean? On several occasions, we have found leftovers of food, a few of her things, or even traces of campsites. The reason why we're searching the wharf again is because lights were spotted there last night. Where we are now? Indeed, sir. According to our information, lights were seen in the middle of the night, sir. After verification, none of the guests seem to have left the manor last night. We think that perhaps Sir's mother was here. Sono testimone. Questo non lo posso fare. Did Cavolo. anyone see anything else? Unfortunately not, sir. Only lights were seen by servants of the manor, sir. And as I was saying, sir, all the guests were asleep, and no one seems to have noticed anything at all. We seem to have found an object that would appear to belong to Sir's mother. A handkerchief. The handkerchief is embroidered with the initials SDR. We came to the conclusion that they are the initials of Sir's mother, Sarah de Richet. I have orders to give it to Lord Mortimer as soon as I see him. I know my mother. She's not the kind to go for a midnight stroll on the wharf for nothing. I've got to find out what the hell she was doing here. Where exactly did you find the handkerchief? On the landing dock, sir. The one you arrived by. Non parliamone più. Difficoltà 0, persuasione livello 1. That handkerchief Proviamo belongs così. to me. Please hand it over now. But, Okay. sir, I'll speak directly to your master about it. It will be a very long conversation. Quindi ho fatto bene. Of course, sir. Please, take it. On that note, I must leave you, sir. There is still much to prepare in order to welcome all the guests. Allora, sta It cosa is che... indeed your handkerchief, mother.
You must have come here for a specific reason. Adesso ve lo I dico. need to know what it is. Let's think. What could she have been doing out here on this wharf? Allora, sta cosa che il tizio là con la maschera non avesse una variazione di suono nella voce non mi è piaciuta. Looks like the Cioè, non mi barrel's dà been broken realismo, for quite some time. se devo essere sincero. Ah, ma guarda qua quanto... Allora, torniamo prima sui nostri passi. Must be an incredible view from up there. Impossible to set foot on the island without being seen from 300 meters away. Ok. Vediamo cosa troviamo. Looks like a bar from an old Ci sono dei gate. piccoli errorini, ma This non miserable inficiano. bar has been broken fairly recently. The edges are still clean, and the tip is blackened. Without analysis to the contrary, I put my money on cannon powder. Prendi la barra. Prendiamola. This might just come in handy. Ci sono piccoli errorini, ma non inficiano il gameplay, It's a sack volendo. of seeds. It's unopened. No one seems to have used any. Anzi. Però li noti. Pappa reale. La pappa reale ripristina 2 punti impegno. Ah. Prima perfetto, va benissimo. La prendiamo. Però già è complesso se calcoliamo che Some rope. Apparently no one's touched it for a good long time. A lantern. Nothing special. effettivamente... Ah, ecco, adesso me ne fa vedere. Let's see what's hidden inside. Allora, vediamo cosa c'è dentro. Qui... esame la lettera. Let's look. Signore. No. Sulla busta ci sono 2 grammi. Non lo so, raga, cosa dovrei fare. Proviamo, se me le fa vedere tutte, le proviamo tutte. It's too badly written, I can't make out the address. Allora, quello fatto. The address is 50 Bedford Square, London. Poi... The addressee's in Sao Paulo, Brazil. That reminds me, it's about time the order sent some envoys there. Ok. Poi... A letter written in an Oriental language. This letter's in Japanese. It's addressed to a certain Kei Shotaro in Tokyo. Quindi lo so leggere. Ah, perché c'ho l'abilità, anche se a livello 0 c'ho l'abilità. Ok, sì, va bene. Probably a Dutchman. Probabilmente è olandese. Hôtel de Cluny, Rue de Mathurin, Paris. I guarantee this letter is for my mother. The address is a hideout for the Golden Order. If you write anyone over there, you have to watch out in case someone's reading your mail. Sto consumando But tutti... who is this Samuel Ritter d'Auchois? Let's see what's inside this letter. So, Dear Samuel, my stay on Lord Mortimer's island is going wonderfully well. As I find myself in such charming company, I plan to stay a few more weeks. Would you be so kind as to send me a gift that I'd like to give to our old friend Manuel Godoy? I would be most grateful. I have been told that he's going to join us here soon. I would like to mark the occasion. Thank you in advance. Yours devotedly, Sarah Faustine de Richer. what is your game here, Okay. Mother? Secrets, always more secrets. You never talk to anyone using language like this. Something's going on here. Who is this Samuel Ritter? And for crying out loud, who is this Manuel Godoy that you keep bringing up? Think. Godoy. Manuel Godoy. Why does that name sound so familiar? Ce l'ho. It's coming back to me. Godoy is the head of the Spanish government. He was appointed by King Charles IV, if I'm not mistaken. Rumor has it that he's very close to the Queen. Too close.
Much too close, but hey, that's none of my business. He has a reputation of being upright and proud, very attached to the aristocracy, and close to Louis XVI. Well, hope we meet to talk about it soon, Mother. I don't know what you've gotten yourself into this time, but I'll bet you've got a lot to tell me. Ok, ha salvato. Io direi che ho paura di aver fatto un video fin troppo lungo, perché mi sono soffermato molto, vedete, sull'esplorazione. Qua non posso più fare niente, sì. Io direi che ci vediamo nel prossimo episodio, perché sennò viene veramente eccessivamente lungo. E niente, e quindi vi ringrazio, vi rimando al prossimo video e statemi bene, come sempre. Raga,